you in the mystery, in oceans deep. Yes, sanibona babukeli emakhaya egameni lika Jesu. Ngiyanibingelela sengiye lesihlanu lomuhle. It's Dominion time. It's Dominion time. Le program yethu ngiyabonga ukuthi uvulele umsakato we channel eMaswati wetithombe la khona ngivulele khona ekhaya. Babukeli nginibingelela etibhedlela la ngibukela khona. Nginibingelela emakhaya, nginibingelela emajele egameni lika Jesu la ngibukela khona, noma ngabe ngikuphi la ngibukela khona, noma ngabe usebenzisa luhlobo lwemshina, ngabe iTV, ngabe lucingo, whatsoever gadget that you are using. Labanye bangibukela lapha epage la ka Facebook lelithi channel eMaswati television. Ngiyabonga ukuthi nithathe isikhathi senu nifake ama data enu nibukele lo hlelo iDominion time egameni lika Jesu. Ngiyanemukela sanibonani egameni lika Jesu, ligama leliniketwe amandla emhlabeni nasezulwini naphase emhlaba, ligama nalibitwa imadolonga akhothama, tilimi tonke tiyavuma ukuthi Jesu inkosi. Ngiyanibingelela, ngikubingelela endlini la ngibukela khona, sitting room la ngibukela khona. Sawubona egameni lika Jesu, angisathi simo lobuso lo ngibukela ukuso egameni lika Jesu. Ngiyabonga ukuthi uthathe lethuba lekuthi uvulele lo msakato egameni lika Jesu. uNkulunkulu uyakubona, uNkulunkulu uyati ngegama lika Jesu. Yes, uNkulunkulu uyati ukubonile kuhlupheka kwakho, kungako uvulele lo msakato. Kuvulela kwakho namhla akukabi iphutha, akusi coincidence, but it's divine appointment. uNkulunkulu uyati ukuthi namhla ufuna umukele ini, nomnye umbukela uyagula, uNkulunkulu utakunika kuphila kwakho. Vula nje inhlito yakho namhla egameni lika Jesu, vula inhlito yakho, uthathe kuphila kwakho, uthathe ukukhuleka kwakho. Nomnye umbukela unesimo la kuso, anginenzaba ukuthi simo sini, but kude simo lesingetulu waNkulunkulu. Mbukele ekhaya, ngiyabonga ukuthi uvulele umsakato wakho. Lo hlelo lithola ngebubele belibandla iDominion Center, silapha esigcaweni la sikhona khona, la sitholakala khona eceleni kwesikolwa eMabondweni ngegama lika Jesu. Ngila ngitholakala khona ngemasonto, phinze futhi ngiyatholakala esiteki lapha eMawala njalo ngabo lesibili kusuka nga1 emini. Ngiyatholakala esiteki kuMawala egameni lika Jesu njalo ngabo lesibili kusuka nga1 Mawala lihola liseceleni kwepolice camp, eceleni kwetindlu demaphoyisa lapha esiteke emalayinini. Ngila ngitholakala khona ngabo lesibili mbukeli egameni lika Jesu. Asigijime mbukeli, sibukele ivu la uNkulunkulu. Ngidile ukuthandazela namuhla, bepha ngakuthandazeli asibukele ivu la uNkulunkulu. Dilungiselele uhambe uye empompini yakho, ukhemanda yakho ngeliglass noma wakha ngani. Ndathi nasengithandaza ngidawathandazela lawo manje, ngidawasebenzisa as a conduit of anointing, a conduit of power. Ndawasebenzisa egameni lika Jesu. Nangwasithandazela ukuthi uyawasebenzisa, minister empilweni yakho. uNkulunkulu utakwendela umusa ngegama lika Jesu. Sigijime siye encwadzini ya Joshua chapter 1, ngidawufunza kuverse 1 ngigcine kuverse 3. Joshua chapter 1 verse 1 to verse 3. LiBhayibheli lithi, emva yokufa kwaMosi inceku yaSimakathe wakhuluma naJoshua umsa waNuni labe ngumsiti waMosi, wathi, Mosi inceku yami ufile. My God, ngako ke wena kanye naso sonke lesive sema-Israyeli dilungiseleleni kwewela umfula iJordani niye eveni linika sive sema-Israyeli. Verse 3, ngiyawuninika yonke indzawo lapho tinyawo tenu tiyawunyathela khona njengoba ngathembisa kuMosi. Lelesingisimane lithi, now after the death of Moses the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses minister, saying, Moses my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them.
even to the children of Israel, every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given you, as I said unto Moses. Yonke indzawo la ndawubeka khona linyawo lweni khona, leyo ndzawo itawuba ngeyenu njengoba ngamthembisa na Moses. Mbukele ekhaya kunento lengifuna siyinake la. LiBhayibheli lasunza khona likhuluma nga2 ema characters noma likhuluma nga2 webantfu egameni lika Jesu. Likhuluma ngaMoses, liphindze likhuluma ngaJoshua ngegama lika Jesu. Mbukele ekhaya ngifuna unake ukuthi LeBhayibheli nalikhuluma ngalabantu laba lababili, labantu lababili bamele tikhathi letitsite. They represent certain eras, they represent certain periods. Bamele tikhathi letitsite empilweni ya Israel. They represent a certain eras in the lives of the people of Israel. Ngegama lika Jesu. Now LeBhayibheli liveta ukuthi kuna Moses kuphindze futhi kuna Joshua. LeBhayibheli liveta ukuthi wathi emva kube Moses afe ingcebo yaNkulunkulu wase ukhuluma na Joshua wathi Joshua ingcebo yami Moses ifile ngegama lika Jesu. Ngamagama kulo verse 2 uNkulunkulu uzama ukuthula kuJoshua ukuthi a certain era has come into an end. Parasuka ikethalabaya. A certain era has come into an end. uNkulunkulu yathula kuJoshua uthi Joshua ingcebo yami Moses ifile ngegama lika Jesu. Now ngifuna unake mbukele ukuthi Moses was representing the era of deliverance. Bekamele sikhathi sekukhululeka kwaIsrayeli eGibhithe. Bekamele sikhathi sekukhululeka kwaIsrayeli. Naka ke mbukele ukuthi la kunema dimensions, kunetigaba tekukhululeka kwaIsrayeli. Kunesigaba sekuqala la sibona khona Moses akhulula bantwana bakaIsrayeli abakhulula eGibhithe, But now that is the first level of deliverance. La khona Moses abakhipha la eGibhithe ngegama lika Jesu. Kwaba ngumsebenzi wakhe Moses. Waniketwa imandate yokuthi bakhiphe eGibhithe Moses. Now number 2, ilevel yesibili ya Moses ye deliverance. La khona manje sebakhululekile eGibhithe. Sibona manje Moses, my God, my God, Rasuta uhamba nabo ehlane. Lapho that was a second dimension of deliverance. Bekusigaba sesibili sekukhululeka kwaIsrayeli. La khona Moses akhipha eGibhithe etimbuleni tabo. The first dimension wabakhipha eGibhithe, but liGibhithe belingakaphumi kubo. But ehlane kula khona manje sekukhishwa leGibhithe la kubo kuze batawulungela kubamba sethembiso, batawulungela kungena kulelive lelathenjiswa bona, lelathenjiswa bokhokho omkhulu babo. So that was umsebenzi waMoses wekuthi abakhulule. Ngokuqala wabakhipha eGibhithe, kwesibili walikhipha liGibhithe kulo, wakhipha nengqondo yabo garlic nabo anyanyisi baseGibhithe egameni lika Jesu. Afaka lokulethe thembiso taNkulunkulu, afaka loluju netinyosi lwalelive labaya kulo egameni lika Jesu. Wathi umsebenzi waMoses naso uphelile when the dispensation of Moses was over egameni lika Jesu. uNkulunkulu wamthatha Moses ngegama lika Jesu. Then there was a new era, there was a new dispensation, there was a new period. La khona uNkulunkulu wa introduce Joshua egameni lika Jesu. Bamba ke mbukele lala sunza khona liBhayibheli liveta ukuthi uNkulunkulu uJoshua ingceku yami Moses seyifile ngamagama sengibakhiphile eGibhithe.
Number 2 ngalikhipha neligibhithe kubo. Nyaloke sengifuna kubafaka esigabeni lesinye ngegama lika Jesu. Sengibafuna kubafaka esigabeni lesinye. Then la khona manje Joshua athatha over egameni lika Jesu. Sibona uNkulunkulu uniketa Joshua imandate, umniketa umsebenzi. Uthi ke wena Joshua umsebenzi wakho wekuba ngenisa eveni lesethembiso. Umsebenzi wakho wekubhenda bathathe tethembiso babambe lo uNkulunkulu labathembisa kona. Njengoba sebakhululekile, njengoba sebadiliferishile, nyaloke asale bathatha letethembiso. Mbukele ekhaya egameni lika Jesu. My God, my God, my God, kunetinto lo watsenjiswa tona uNkulunkulu sowudlulunzela iminyaka solawutibambi sowudlulunzela iminyaka solatendeke. No, tikhathi taNkulunkulu ti perfect. Sikhathi saNkulunkulu kude longasiguqula. Namhla ngikhona kulendzaba egameni lika Jesu ngiteleka umemetela. Sikhathi sasimakathe sekuthi wena mbukeli sale ubamba ke manje letethembiso taNkulunkulu, sale ubamba ke manje, sale ungena kulelive simakathe la kuthembisa lona. uNkulunkulu wamthembisa Israyeli kusuka emuva kuAbraham. Wathi Abraham phuma eveni lakini, shiya abantu bakini, ngidakuthuma eveni ndakumikisa eveni. My God, le ngidakuniketa lona. Uyakhuluma ngokuthi lelive lelo lihle linekudla lineluju linetinyosi live lenginikete wena nesitulwane sakho egameni lika Jesu. But nabangena khona bangenaswa uJoshua, bangeniswa uJoshua. Joshua umelele i-dispensation of possession, umelele isikhathi sekuthatha tethembiso egameni lika Jesu. Umelele isikhathi period, an era of possession. Sikhathi sakubamba na kulothenjiswa kona uNkulunkulu. But ngesikhathi saMoses they were wandering in the wilderness, bazulazula ehlane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Labanye bafela khona ehlane bangakaliboni iKhenani, bangakanyathele eKhenani. But nakathatha over Joshua wabaholela eveni lesethembiso. Namhla mbukeli ngithe ngemandla nangoyidhobo laJoshua empilweni yakho ngegama lika Jesu angathi sowuzulazule sikhathi lesithi angakanani usehlane. But namhlanje ntethe siwelela ngesheya mbukele ngegama lika Jesu siwelela ngesheya. Noma ngabe uyangibukela namuhla ungibukela uyagula, ungibukela uhluphekile enyameni, inyama yalithika idliwa iCovid-19, inyama yalithika idliwa kufa. Ngesheya eveni lesethembiso ngidelekta kubamba ngesandla ngithi siyewela ngegama lika Jesu, siyewela ngegama lika Jesu. La ungibukela khona uyashiya kuhlupheka, uyashiya kuphuya, uyashiya kufa. Siyewela ngegama lika Jesu, siyewela ngegama lika Jesu. Mbukele ekhaya. My God, my God, ayaya tinyembeti kudla kwakho emini ebusuku, lusizi kudla kwakhe emini ebusuku. Leso sikhathi siyaphela manje. Ngidelekta umemetela a new era in your life, a new era in your finances, a new era in your marriage, a new era in your business. Egameni lika Jesu mhlambe businessini yakho bosoludlulunzela madima ufaka imali ayibona ukuthi ishobela kumuphi umgodi. Namhla ngegama lika Jesu, my God, my God, my God, uyavumbuluka uwelela ngesheya egameni lika Jesu. Anginenzaba noma ngabe bathakathi bakwentani bathatha igama lakho balivalele emigedzeni, bathatha igama lakho bayolithakatha. Namhla uwelela ngesheya eveni lesethembiso lokufa lokusemtimbeni wakho, lokufa lokusemathanjeni akho. Le COVID-19 iyaphuma ngegama lika Jesu. Le business yakho liyathetshulwa, iyaphuma ngegama lika Jesu. Lo mshado wakho luyathetshulwa, uyaphuma ngegama lika Jesu, uyaphuma ngegama lika Jesu, uyaphuma ngegama lika Jesu. Mbukele ekhaya. Sengifuna ukuthandazela manje. Sukuma ubambe iTV yakho. Ngidelekta kuwelisa, ngidelekta kuweta ngegama lika Jesu. Lo munye ungibukela Themba bese kude, besathi vele ngiyawufela la
ngiyala ukuthi ufele lapho mbukeli angeke ufele lapho siwela nawe ngegama lika Jesu siwela nawe ngegama lika Jesu uyangesheya la uNkulunkulu akuthembisa khona awuzange udalelwe lesimo lokuso namhla ngegama lika Jesu lokho wadalelwa kona namhla utakubamba ngesandla lokho wadalelwa kona namhla utakunambitha ngelulimi lwakho ngegama lika Jesu uyewela ngegama lika Jesu uyewela ngegama lika Jesu sukuma mbukeli ubambe TV yakho manje ngicela to announce a new era. It's an era of possession ngegama lika Jesu liBhayibheli nafunza encwadini yaObhadaya chapter 1 verse 17 liBhayibheli lithi entsabeni Siyoni kutaba nekukhululeka my God entsabeni Siyoni kutaba nebungcwele indlu yaJakobe will possess its possession egameni lika Jesu angathi uthi yini empilweni yakho leyebiwa angathi uthi empilweni yakho leyathetshulwa angathi uthi empilweni yakho leyavalelwa namhla ngiyayivulela ngegama lika Jesu namhla ngiyayivulala ngegama lika Jesu lisini embukele I am carrying the anointing of Joshua ngithe namhla ngigethi ngesihle ngithe ngekulwa le anointing ya Joshua the anointing yekulwa ngegama lika Jesu the anointing yekushaya tiqhwaga egameni lika Jesu ngiyalevela tonke tinsabe empilweni yakho ngiyashaya tonke tiqhwaga letimene nempilo yakho ngegama lika Jesu vulaka ngegama lika Jesu vulaka ngegama lika Jesu vulaka ngegama lika Jesu letibonza taseJerikho tiyawa manje ngegama lika Jesu letibonza taseJerikho tiyawa manje ngegama lika Jesu letibonza taseJerikho tiyawa manje ngegama lika Jesu tiyawa ngegama lika Jesu tiyawa ngegama lika Jesu kuthula kuyangena ekhaya lakho kuthula kuyangena ebusinessini yakho kuthula kuyangena emntini wakho kuthula kuyangena emshadweni wakho kuthula ngegama lika Jesu kuthula ngegama lika Jesu yini lecetha ubuthongo empilweni yakho yini lecetha ubuthongo empilweni yakho every frustration I command it to live your life in the name of Jesus I command it to live your life in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus lokugula losemtimbeni wakho be healed in the name of Jesus lokugula losemtimbeni wakho be healed in the name of Jesus. Every organ that is not functioning in your body, let it begin to function now in Jesus' name. Every organ that is not functioning in your body, I command it now to function in the name of Jesus. To function in the name of Jesus. Yonke into every part of your body lengasebenzi ngegama lika Jesu ngabe ngumgogodla ngegama lika Jesu uyaqala uyasebenza manje ngabe sibinzi sakho siyaqala siyasebenza manje ngabe tinso tiyaqala tiyasebenza manje inhlitiyo yakho you have a heart problem be healed in the name of Jesus be healed in the name of Jesus. Lela mbukeli wami ngimemetela kuphila ngegama lika Jesu ngitsinza la kubuhlungu khona ngitsinza la kubuhlungu khona ngitsinza la kubuhlungu khona ngabe kubuhlungu sibeletho uyaphila ngegama lika Jesu. Yes lo make lo ngibukelako ubuhlungu lokukhalo lwakho lokukhalo ngathi kuba somlilo liyavutha lolukhalo lwakho bese lengibuya la sibetheni sakho ihlangana la kulesibeletho ungathi uyahelwa. Be delivered in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. I command that demon in your life. I command that demon. Lelithethe sinyeni sakho, lelithethe likhalo lwakho. Liyaphuma ngegama lika Jesu. Liyaphuma ngegama lika Jesu. Out in the name of Jesus. Out in Jesus' name. Lonke demon lehlubetha impilo yakho ngegama lika Jesu. Ngabe imimoya legijima eMathailand egameni lika Jesu. Ngabe imimoya lefaka emangoliso ebaleni njalo uvuke usena ukhazana emangoliso ebantu lo moya uyahamba ngegama lika Jesu. Ngabe dindlo letangqwatsha letagcijetelwa emhlabathini wakakho ngegama lika Jesu ekhala kakho nyalo lethi uyothi yavumbuluka tiyasha ngegama lika Jesu 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 lelikhala lakho liyaphila ngegama lika Jesu le business yakho iyaphila ngegama lika Jesu rasukarababa. You are possessing your possession. Uyatithatha impumelelo yakho manje
Uthatha kuphila kwakho manje, uthatha kunqoba kwakho manje. Receive your victory in the name of Jesus. Receive your victory in the name of Jesus. Mukela kunqoba kwakho, mukela kuphumelela kwakho, mukela kuphila kwakho, mukela injabulo yakho, mukela kuthula kwakho in the mighty name of Jesus. Thank you, Father. Wena makelo ngibukelako, uyangibukela, you are worried. Ukhathathe ngemfana nakho lokuma drugs. Ukhathathe ngemfana nakho lokuma drugs. Yes. uNkulunkulu uyamkhulula lo mfana wakho manje ngegama lika Jesu. Uyangibukela, you are worried. Ukhathatheke lo mfana wakho kuma drugs. That spirit ngegama lika Jesu esikumfana wakho manje, I command it to leave your child, to leave your son. Lo moya ngiyawuyala manje awusuke endvodsaneni yakho, nawe ukhathatheka kuyasuka empilweni yakho ngegama lika Jesu. Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Ngiyakule sikhathi lesi bazalwane, ngicela ukuthi babukele emakhaya. Wonke umuntu lothithe uyakuyohlola wathola ukuthi u-COVID-19 positive, watholakala ukuthi u-COVID-19 positive. Yini lelukhuni uNkulunkulu? Kude lokukhuni uNkulunkulu. Ngicela ubambe TV yakho manje, bese uthatha lesinye isandla usibeka la sisubeni sakho. Uhambile wawuchecka, bakutshela ukuthi une COVID egameni lika Jesu. I want to pray for you now ngegama lika Jesu. You demon of COVID, I say you demon of COVID, unetindlebe uyangiva, I command you right now to leave God's people in the name of Jesus. Wena demon lohlete esubeni sabo ngegama lika Jesu, lohlete ama-passion abo right now ngegama lika Jesu. Wherever la umbukela khona mbukele, that COVID-19 come out in the name of Jesus. Listen here, you COVID, you are a demon, you are a spirit. I command you right now, come out in the name of Jesus. La mandle kuphila manje ngegama lika Jesu, ehlela kusuka enhloko embukele afete inyaweni. La mandla lomlilo utsinza konke, utsinza tonke tinhlango temtimba wakhe, utsinza amafongolo, utsinza sifuba, utsinza amaphaphu, utsinza tibinzi ngegama lika Jesu. COVID-19 out, COVID-19 out, COVID-19 out in Jesus name. Lalela mbukele ekhaya, ungapheniki, ungesabi. uNkulunkulu uyakuphilisa, don't panic, don't be afraid, ungesabi, don't panic, ungesabi. Be healed in Jesus name. Be healed in, yes. Labanye ngiyababona bakhwehlela, bahlanda tindvo ngegama lika Jesu. Iyaphuma lendvo lesubeni sakho. Yes. Sifuba sakho siyavuleka uyaphila. Sifuba sakho siyavuleka uyaphila. Sifuba sakho siyavuleka uyaphila. In Jesus name you are free. Mbukele ekhaya, thatha imandla yakho manje ngegama lika Jesu, wabambe ngesandla sakho sangasekuhle. Father, in the name of Jesus, njoba ngibambela wami emandi, ngibambela wembukele, I release anointing, I release power kulamandi embukele la kade awasebenzisa khona. Noma abe ngikuphi, kutoba nenkhululeko, kutoba nekuphila, kutoba nekunqoba, kutoba nesibusiso. Wherever the river flows, there shall be life, there shall be healing, there shall be deliverance, there shall be breakthroughs in Jesus name. Thank you, Father. Amen. Mbukele ekhaya, thatha imandla yakho, take a sip, unathe ngegama lika Jesu. Nabu nebantwana nathe bantwana egameni lika Jesu. Noma ungageza ngawo noma wenteni, kunemlilo manje kulamandla akho ngegama lika Jesu. Mbukele ekhaya, congratulations. I am very happy for you. Ngiyakubongela, ngiyajabula ngalokho lokwenteka empilweni yakho nyalo egameni lika Jesu. Yes, la mandla ahlamahlama likhala lakho, la mandla ahlamahlama impilo yakho. I am very happy about what is happening empilweni yakho egama lika Jesu. Kuphila kufikile kuwe, inkhululeko ifikile kuwe egameni lika Jesu. Babukele emakhaya, kulesikhathi lesikhona esingalo 2 minutes wami, asengibambe icingo lwakho ngive ukuthi ngisathandaza kwendekene empilweni yakho. Ngifuna nabala bangiphathele ubufakazi, because I'm hearing a lot of testimonies. Kunebufakazi lobuningi lobendika kwemakhaya. Labanye bahlanda iCovid-19, labanye bahlanda tigcwagcwa, labanye baphilile ngegama lika Jesu. Ngiyacela mbukele ekhaya egameni lika Jesu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Swaziland, Kingdom of Eswatini, be healed. Kingdom of Eswatini, be delivered. Kingdom of Eswatini, be healed. Yes.
so semoyeni mbukeli sawubona ngishayeleni babukeli enombolweni lapha e-studio 7607 3020 7607 3020 usemoyeni sawubona usemoyeni sawubona yes nombolo se-studio ithi 7607 3020 nase ngiphumule lapha ngishaya na inombolo ibona ko lapha etulo ku7 808 1043 808 1043 nase ngiphumile la mbukele ekhaya ungifakazele usikwendekani lo mlilo ngiyawuva emakhaya kuyasha emakhaya ubabele lo mlilo ngegama lika Jesu kukhululeka kufikile so semoyeni sawubona sawubona kunjani makwabo ngikhona ngiyaphila yes ngikhuluma nabani ukuphi mina Pharaso ngakadlamini baba Dlamini kwende ngisathandaza la sifubeni sembaba bodokotela bahlule emaphaphu amsekonakele onke baba emaphapha kanjani maka lakhonakele baba onke emaphaphu lalela ke maka eDlamini yebo sawusaka sekudlubekela sisubeni sakho maka ngisebekile baba ngegama lika Jesu ngikhuluma emaphaphu lamasha new lungs ngegama lika Jesu I speak a miracle be free be healed in Jesus name amen amen ake Dlamini baba ukunikethe emaphaphu lamasha you are free make amen baba amen njengoba ngikhuluma nawe kwentekani nyalo asubeni ukushisa la mumuntu la lalela ke makwami God is operating you right now amen baba ngishayela ungitshele ubufakazi my God I'm very happy for you asengibambe yokugcina ngegama lika Jesu ngiyobaleka e-studio ku7607 I mean 7607 3020 3020 7607 3020 mabukele emakhala ngitholakala khona mina ngisesigcaweni phize ngitholakala lesite usemoyeni sawubona yebo mfundisi makwami kunjani siyaphila mfundisi njani mina hayi impilo ihlala khona ngikhuluma nabani ukuphi mina ukhuluma namake Nxumalo kaDinisha baba ake Nxumalo kwentekani njengoba ngithandaza Abe kunenifalela amahlombe nami lengithele nje nenhloko iyangibulala lento lesemahlombe akho iyasuka nyalo ngegama lika Jesu be free in the name of Jesus be free in the name of Jesus be free in Jesus name make Nxumalo yebo mfundisi ukukhulule this is a spirit of depression uyangiva kanga uyakuva mfundisi spirit of depression God has set you free kwenteka nyalo amahlombe akho how do you feel now ukuyasuka mfundisi you are free makwami it's a spirit of depression and God has removed it in Jesus name I receive yes I receive thank you Father Paraso Karabaya